bokk na attack bokk na apply bokk na si artistes yi maa ne Gambia comme dañ gën nañ maa jege waaye when it's come to jege because attack yaaga nañ di eewundoo di same nit xam nga eew ku nekk di laaj sa morom li move fi xam so xam nga diggante brother ak brother mu nekk suma diggante moom waaye music you get me bro music moom waaw music si boppam music du apply man duma music mbiri boppam la exactly léegi sa diggante attack throwing shots to each other after kenn beef nga ko oy sax waaw beef bi after sooy jibu bi moo ko andi ndax well before that la loolu ñëw ndax after moo ko andi no after sooy jibu bi because apply rap battle boobu noonu bu mu doon am comme ñuy war a lifin naka la turaati ñuy war a lifin battle ji stegam bi loolu day buñ doon dem di ballot ma apply ñoo àndoon waaw ñoo àndoon ñoo jógee di same place fu ñu nekkoon ñoo ànd dem ba YMCA waaw fekk fa ñoom is sign buñ signé nii ba pare nii dara desul lu ñu ballot ma génnee turam because da nga gis ne like xam nga yàlla fa musa def dara suma diggante moom dafa xamante ñu bari ñi moo àndal dafa am lu ma seexaa ñoom ñu bari ñi ma àndal dafa am lu mu seexaa ñoom so loolu foo ko gis rek mbiri mbokkale ba nga gis de ñoo àndoon and bu ñoo batuli yëpp like ñu ngi si jaama because like that friendship moo nekkoon suma diggante moom man after that battle dee buñ batul noonu night boobu suba si ma apply ñoo nekkoon suma side bro because ñu ngi waroon a tooga yakkal baas xam nga si laa ko ne ko because Gambia balaa batul bi comme this Omar attack dafa bari woon si gémmiñ ñi ñu bari xam nga te wax dëgg fa ne yàlla like ma brother bi like comme ñu ngi woon si jaama 100 ba léegi sax xam nga and daa gis ne like léegi lu si gën a daf mooy after batul bi comme xam nga ñu bari dañ dooroon di mel ni ko bëgg a wéedi apply xam nga because liñ doon séntu gisuñ ko mii bi you get me so ñun after man dama rusloo Gambie yëpp si benn project mooy yakkal baas so ñu nekkoon di Omar apply ñëpp after loolu dafa dee si gémmiñ ñi nit ñi after loolu tamit lan moo andi waa dat di moo controverse after loolu because génne woon ngeen yakkal baas yakkal baas bi after ba defal ko show kay after mbir yaa ngi nice kay masha Allah ku nekk ay grind sa grind kay waaye jamono dox ba mbiri after di soppeeku benn par benn because of like yëpp dafa am si benn project bu mu dooree and that project after xam nga ma gis yoo xamante ne nii daal dagadut but balaa loolu noonu sax muy loolu yu bari mooy mbaadu si lii nii boobu noonu si Tag Your Mind bi Tag Your Mind Tag Your Mind bi xëy na moo indi coow yi këri rek indi yeneen coow and everything waaye ba ñu bari ñun doon wax ne comme yow comme comment boo commenté noonu si producer bi ak ku produce lii nii bi nekkul lu nga xamante ne nii dafa make that sense because of comme yow rapper la loolu ok rapper la maybe like comme sa comment bi attack time boobu noonu mu ngi make noise so comme moo tax gars yi ñu yóbbu ko si last lii si cypher bi then ñu andi la si kanam waaw loolu man musuma ko complain sax xam nga dëkk bi comme wax jaadee bari rek waaye ko bagage yi man mooy loolu léegi wax yu loolu complain uma ko sax loolu man musuma toog fenn complain ko attack tëj project wala man ma tëj ko loolu yëpp benn la because apply lu mu war a def si project bi rek la si mën a def man li ma si war a def rek la si mën a def so man yooyu noonu like du suma problème li woon suma problème mooy that mixing master mix and mastering bi understand nga mix ak mastering boobu noonu like feel na like trip bu si daw comme loolu bif waruta aaga foofu loolu mun nañoo because lu xew mooy man dama bëgg a leeral li man suma beef si beef la am
Wow, it's not personal. Dara lu ma dee jël personal, you know, xam nga. So suma classe yo moo tax Gambia classe bi fii always daf dee boring because ñu bari dañ ko dee jël personal. dang dee teel a mer te waruloo mer, you know. So man when it come to rap battle ñu ma laan def xam nga alaan battle ak nit after ñu wàcca ñu nekkaat si jàmm te dama dee feel ne booboo gën a metti. So beef xam nga mooy loolu mun nañoo am beef but na MC beef xam nga bul ko jël ba àggal ko foo xamante ne nii after comme yow si sa boppa comme sa mer di feej loolu dafa mel ni nekkaatuloo di game nekkaatuloo di def music, you know. Yeah so lii nag moo tooy foog naa si industry bi because rapper yu bari dañ dee bëgg a beef waaye munuñ beef. Yeah because of lu mel ni lu ma laa wax nii duñ si make xaalis ba pare like di si dee xol bu dog man nag suma xol bi kenn du ko dog. But man loolu rek ama stress on when it come to project bi because ama feel ne suñ voice yi waruta lu trop understand nga ama yeneen voice yi di aksi muy mel ni like comme sound bi du benn waaw xam nga loolu megut seen si benn project boo xam ne benn nit moo ko mix moo ko master. Feel ne make good sense. Man loolu man la xare man. Waaye after all dama feel ne game la. Lil Omz gis nañ ne like yaa attack comme seen diggante waroon naa gën a mun a smooth even without that project but dama feel like ne after throw wante shot si song si yow ak moom throw wante shot si ak yooyu noonu comme lan moo gën a andi loolu noonu comme because even to that song that cipher Attack Your Mind bi well before that yéen a ngi doon throw wante shots foog nga ne lan moo gën a andi loolu comme lan moo andi loolu seen diggante was it jealousy was it non ego trip la rek yeah because naa gis ne apply man bokk naa si ñi make apply yeah loolu du waxi ngelaw man apply xam na ne taxaw guddil naa ko bëccëgal naa ko you know pour tey fi mu nekk nii yeah su doon like xëj na sampala ba mu taxaw soo ne defuma dara si foundation bi ne def naa dara si finishing bi masha Allah you know mooy si côté skill sam yu am si rap style si lu bari loo xam ne xëj na duma toog fii di si wax you know because maam dañ naan jëflante you know xam nga moom it you know lu mu bon mus na maa guddil mus na maa bëccëgal you know so xam nga man gisuma like dara luy war a mën a change loolu ba jealousy war a ñëw wala leneen a leneen xëy na loolu mun naa nekk xelaati nit ñi but man mooy comme ni ma la ko waxee mun naa ego trip mun naa clash because si li ma def la bokk you know but end of the day after waaw fi mu toolu maybe fi mu laa toolu ak man fi mu maa toolu du nekk benn you know yeah but mun naa am si ego trip su jaree ñaangal ma suma fils bi di waaj a cippeelu waaye du tax ma mer de man du naa man ma di déglu ay distraction yoo xamante ne di ñu ngi ma ko over jox te dama ko def yëpp fon yeah su ma amee sa nomba sa call la ne la nice na tuuti waaye next time yokkal yeah because game la rek game laa ko jàppee so you know waaw musuta dog suma xol bi daal. comme léegi personnally comme like ku passé côté beef song si ak loolu sa diggante attaque léegi comme wax mu seen diggante communication ndax. Ablaye maa moom fi ñu tas yoo joxante loo. ok ku nekk dem sa yoon waaw doo amul that friendship talk o comme naka la gëj naa laa gis ak yooyu noonu mbaate seeti wante yooyu. amatul su ko non man maa Ablaye nag gis nañoo seeti wante. waaw waaye xam naa ne fuñ gisee moom. duñ romante la ñu nii wante. For real. Okay. Nice. Lil Omz, we are growing gradually. Ba pare comme yaa ngi leeral lu bari si podcast bi ba pare man maa ngi overfeel conversation bi ba pare comme maa ngi learn a lot comme yow si sa boppa sa carrière nu mu ñëwee ak ba connection bi boo amaa ñu bari si biir industrie bi dañ see mun a dox. gisoon nañ ne diggante Latrikunda ak Tabokoto you are neighbors. ñu am Mike Jada ñu am la yow. There was a time gars yi Tabokoto yi duñ dee nangu ne Mike Jada mooy king bi area boobu noonu.